رزدارن قدرگیران بری دست به هر ریو رسمکی بکین فر خوینا شهیدین کردستان جبیر نگین گفت بر همه خویناوان افرویا کردستان راگه هشتین کرم کن ماوه کی رزگرتن بو گیان پاک شهیدین کردستان و سرکاروان وان بارزانی نمر راوستین. Ladies and gentlemen, we will start our ceremony by standing for 1 minute in silence to pay respect to the martyrs who shed blood for Kurdistan and for freedom. Thank you. Ladies and gentlemen, Mr. President, Chairman and Board of Trustees, Ambassadors, Members of Parliament, Peshmerga commanders, faculty, fellow students, and most distinguished guests, welcome to this, the grand opening of our new university, the American University of Kurdistan. I am Niveen, and I am studying the first year of my degree in international relations. And I am Rosh Mufti, also a first-year undergraduate, studying human security and strategic studies. We are representatives of the initial cohort of 350 students who commenced our studies just 8 months ago now, and who will eventually become the American University's first graduating class of 2020. It is Roj's and my great honor to have the task of introducing our keynote speakers. As you will be aware, we have a distinguished gathering of speakers who have kindly agreed to join us this evening. I speak for the whole student body in saying how very deeply grateful we are to each of you for the support that you have given to establishing our university. Our first speaker tonight is the president of the American University of Kurdistan, Dr. Michael Molnix. Dr. Michael has been in senior-level academic positions at universities and colleges, large and small, for nearly 36 years. He has worked both in the United States and abroad, including Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kuwait, and now Kurdistan. He has served as president of 3 institutions and also served as vice president and provost, as dean of graduate studies and research, as executive director of university relations, as senior lobbyist, and more. He has lectured in China, Taiwan, South Korea, Pakistan, India, Mexico, Costa Rica, and throughout the Middle East. He has published a number of academic articles and book chapters. His doctoral degree is in marketing and communications from the University of Maryland in College Park. Not only is Dr. Michael a great leader and inspiration to us as students, he is also someone we can trust and count on, which is vital to our studies. Please welcome Dr. Michael Molnix. Hello and welcome to everybody. Let's hope the rain stays away for a little longer. Your Excellency, President Barzani, Mr. Prime Minister, Mr. Chairman of the Board of Trustees, Ambassadors, KRG Ministers, Mr. Governor, and all other governors and mayors, consulate generals, party leaders, military commanders, members of Parliament, members of the AUK Board of Trustees, university presidents, AUK faculty, staff, and students, and all other esteemed guests and friends, welcome. I am honored to be standing before you today as the first president of the American University of Kurdistan, and to formally open the doors to what is going to be a great institution of higher learning.
one that is respected throughout the region and indeed throughout the world. I accepted this presidency after hearing our chairman's vision for the future of the university. His Excellency Masroor Barzani envisions a strong, independent university that is recognized as an outstanding teaching and research institution, a university that empowers students to act responsibly and to effect personal, social, political, and environmental change within a global context. The chairman has entrusted me to make learning at AUK meaningful and vital while also promoting social justice. He has told me, Mr. President, we are not just graduating students, we are graduating leaders. We are promoting a spirit of inquiry and creating a multicultural, intergenerational, and accessible institution that values and nurtures an innovative, reflective, and experiential approach to educational excellence. I believe that the highest destiny of any university is realized only by a total effort on the part of the institution, its faculty, staff, board of trustees, to affirm the mission and purposes, to continually analyze the programs and activities, and then take the necessary steps to realize them. I believe that the mission of the American University of Kurdistan is one of the strongest and most powerful of any institution in higher education today. In part, that mission reads that the American University of Kurdistan is, quote, committed to shaping leaders for local and regional communities by offering quality education, research, and career-oriented programs. The university practices the highest standards of intellectual inquiry and scholarship, academic freedom, equal opportunity, and unity in diversity are the hallmark components of AUK's educational model. And education at this university is values-based. Again, as our chairman said, we are not just going to graduate students, we are going to graduate the future leaders of Kurdistan, the future leaders of the world. Our students will enter a global society, and to ensure their success, we are going to internationalize our student body, our curriculum, and eventually bring to this campus the best and brightest students from throughout the MENA region, from Europe, from Asia, and from the United States and beyond. Indeed, as the world grows increasingly smaller, internationalization of our curriculum is not only the smart thing to do, it is the right thing to do. We will ask that our students at AUK increase their knowledge of the cultures, traditions, religions, politics, and languages from all parts of the world. We will teach our students to be multicultural and tolerant of all races, creeds, and political affiliations. This type of inclusive education is the best and the fastest way to combat extremist groups such as the so-called Islamic State, the best and fastest way of bringing peace to our world. Over the next few years, you will see this university grow. Eventually, we will have between 3,000 and 4,000 students on this campus. We're starting small, with only 5 departments: business and finance, computer science, politics and public policy, media studies, and design. But eventually, you will find here a College of Arts and Sciences, a College of Education, a College of Engineering, a College of Business, a College of Health Sciences, and likely more. We will have dormitories that will allow us to attract students from around the world. One of my key challenges at AUK is to begin developing what I call a culture of philanthropy. There are only 2 not-for-profit institutions in all of Iraq and Kurdistan, this one here and the American University of Iraq and Suleimania.
All other colleges and universities are either fully supported by the government or are for-profit private universities. They are run like a business would be run. No one makes a profit at this university. All tuition revenues are put back into programs and services. This is the same as many of the world's great institutions, Harvard, Yale, Princeton, Stanford, and many others. These not-for-profit institutions, like this one, survive on tuition, but they thrive when private donations are given. Through the generosity of people like yourselves, we will build an endowment that then gives us the financial capital to grow and to build and to keep tuition at an affordable level. In closing, let me just say that I took this job because the chairman, His Excellency Masroor Barzani, is giving me the freedom to build a great institution, to transform the educational system in the region. We are modeling this university after some of the top-tier, first-rate universities in the world. The American University in Washington, D.C., the American University of Sharjah, the American University of Beirut, and the American University of Cairo. These are institutions with world-class standards, and we will pattern ourselves after them. Our students will graduate with strong skills in critical thinking, not just mere rote memorization. Our students will have a deep appreciation for lifelong learning. Our students will be held to the highest possible academic standards. We will stress education of the student as a whole person. In other words, our students will graduate with employable work skills, to be sure, but they will also be well-rounded and possess knowledge of different cultures, of the humanities, social sciences, and of global events. We will encourage and support creative and independent thinking. Our students will be challenged to think for themselves. And we will challenge our students to think globally as citizens of the world. And so it is within this spirit of optimism that we gather here today and formally open the doors of the American University of Kurdistan. I am proud to be the first president of this institution. I thank each and every one of you for coming to this special event and helping us celebrate this auspicious occasion. I would also like to extend our thanks to Kirk Construction Company for building this landmark structure, named after one of the great heroes in all of Kurdish history, Mustafa Barzani. And a special thanks to our governor, Farhad Atrushi, for all of his assistance in preparing for the opening of this institution. And finally, to Dr. Rania Majid, chairwoman of the AUK Foundation, for her efforts in coordinating this grand opening. Your work, Dr. Rania, is deeply appreciated. Again, my thanks for coming today. I hope to see you on campus many times in the coming months and years. This is your university. You are always welcome here. Thank you so much. And now it gives me great pleasure to introduce our next speaker. It is a high honor indeed for me to be standing here and introducing the President of the Kurdistan region, His Excellency Masoud Barzani, a man who is rightly regarded as one of the most important founders and historical figures in Kurdistan. You are all aware of the huge part that the President has played in the flourishing of the region since the foundation of the Kurdish regional government in 1992, and well before that. It is a part that was very much reflected in his overwhelming popularity when his presidential mandate was affirmed by a national election in 2009. The President's commitment to the establishment of a recognized national identity for Kurdistan has been profound and is only strengthened by his recent military challenges that the Kurdish people have faced. As a result of his determination, the President was shortlisted by Time magazine in 2014 as a candidate for Person of the Year, an award previously presented to the likes of Mahatma Gandhi, Mikhail Gorbachev, and Queen Elizabeth.
President Barzani has been praised by the Pope for the humanitarian support he has provided for fleeing Christians and is the recipient of many international awards. It is fair to say that the President has put in place most of the building blocks on which the freedom of modern-day Kurdistan rests. He has been a strong supporter of the initiative to build this university, and we are most honored to have him with us today to mark its opening. Please welcome the President. بناوی خوای گەورە و مهربان میوانە بەڕێزەکان ئامادەبوانی بەڕێز هەمووتان بەخێر بێن و خۆشم زۆر خۆشحاڵم کە لەگەڵ ئێوە ئیمڕۆ لێرە کوو دەبینەوە بووکردنەوەی ئەم زانکۆیە کە ئومێدمان وایە ببیتە یەکێک لە باشترین زانکۆیەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. ئیمڕۆ ڕۆژێکی زۆر گرنگە بۆ ئێمەی کورد و کوردستانی. ئەمڕۆ ڕۆژی لەدایکبوونی بارزانیە، ڕۆژی ڕزگارکردنی شاری دهۆکە لە ڕاپەڕینی گەورەی ساڵی 1991 و کردنەوەی زانکۆی ئەمریکی لە کوردستان لەم ڕۆژەدا سەنگێکی تر و خۆشیەکی تر ئەخاتە سەرلیستی یادەکانی ئەم ڕۆژە پیرۆزە. لێرەدا من بە پێویستی ئەزانم سوپاس و دەستخۆشی هەموو ئەوانەی ڕۆڵیان هەبووە لە دروستکردنی ئەم زانکۆیە. بەڕێز مەسرور بارزانی سەرۆکی بوردی زانکۆ و ئەندامانی بورد، سوپاسی دکتۆرە ڕانیا، سوپاسی سەرۆکی زانکۆ مایکل مۆلینگس، ئەکەم و هەموو ئەوانەی یارمەتی دروستکردنی زانکۆکەیان داوە. و من پێویستی ئەزانم لەم ڕۆژەدا پیرۆزبوویەکی گەرم لە خەڵکی دهۆک و دەوەری دهۆ بکەم و هەروەها پیرۆزبایی لە هەموو گەلی کوردستان بکەم، چونکە ئەم مانگە وەکو خوا داینەوە مانگی قەدەری کوردە. خۆشی و نەخۆشیەکان، شکست و سەرکەوتنەکانی ئێمە هەمووی لەم ڕۆژەدایە. ڕاپەڕینی بەهاری ساڵی 91 لەم مانگەوە دەستی پێکرد و وەرچەرخانێک بوو لە مێژووی ناوچەکە و بە تایبەتی لە مێژووی گەلی کوردستاندا. و هەروەها دووسبەی یادی کارەساتی هەڵەبچەیە کەواتە ئەم مانگە هەر لە بیدایەتیەوە تا ئاخری هەمووی یادی خۆش و ناخۆشە. بەڵام ئەمە یەک حەقیقەت پیشانەدات کە هەم دیسان لەم مانگەدا بەری 2500 ساڵ گەلی کوردستان ڕاپەڕی و زوڵم و زۆرداری قبول نەکرد و لە پێناوی ئازادیدا زەحاکی زەمانی لەناو برد و لەو ڕۆژەوە تا ئێستا کورد تێنووی ئەو ئازادیە و خەبات بۆ ئەو ئازادیە دەکات و قوربانی لە پێناوی ئەو ئازادیە ئەدات. ئیتر ئومێدەوارین ئیدی بەس بێ قوربانیدان و ئەو ئازادیە بە تەواوەتی بێتە دەست. پێشکەفنا هەر ملەتێکی دەکەویتە سەر شانێ وان کەسێت و زانا و بسپور بن. ئەو زانا و بسپور دێل زانکۆیە هێنە دروستکردن. ئەمی بیدارین کو ئەو زانکۆیە ببیتە بنگەیەکی سەرەکی بۆ دروستکردنا وان بسپور و لیدرین کو ئاین دێمە
جێرخانە مە شێوەیەکی زانستی و ڕێکوپێک دروست بکەن. دیسا زیندیا ملەتێ مە نیشت دەد وەختێ ku Daesh nêzîkî van deverane bûn kar ser vê zankoyê nehata rawestandin. Ve ve nîşet det ku milletê me milletekî zîndî ye. Dê şerê xwe ket dijî terorîsta û dê welatê xwe şawedan ket. Belê em rûberûyê qeyranan ji bîn emma hemû wextekî me teheda qeyranan kirî. Ev roj ez tekîdê dikem نه تروریست داعش نه هیچ قیرانک بیت کسب و ریگل بر سرکفنا ملت ما و پیشمرگیت قهرمان شرف و کرامت دا برانبر تروریست داعش کنک تنی بو پاراستنا کرامت ملت کرده بلکی بو پاراستنا بنمایت آزادی و دموکراتی و مروباتی همه جهانه و همان وقت از تاکید کم که هیچ قیران کشنا بیت ریگر بردم چاکسازیا کو دست به هاتیه کردن و نتیجه انشالله ده سر کبین و حتما ده سر کبین و زور سپاس جارکادی بو همه لاک. رزدار کسرت رسول جگیری سروکی هریمی کردستان نامه پیروزباهی آراسته زانکوی امریکیت کت و دخوازا لیبورینیت کت بنا آماده بنا خوش برهندک اگرن ندیار کری. Our third speaker this afternoon is the Prime Minister of the Kurdistan Regional Government, Mr. Nechirvan Barzani. Nechirvan Barzani is of course now in his second term as the Prime Minister of our country, having also taken this role between 2006 and 2009. He has not only played a vital part in binding the country together, but also is widely recognized as a leader who has had considerable success in developing Kurdistan's links with the wider world. Links which have very much underpinned much of our success in launching this American University. Please help me welcome the Prime Minister, Mr. Nechirvan Barzani. رزدار جناب سروک بارزانی، رزداران بالویزن امریکا و ایتالیا العراق، کنسول و نوینرین ولاتین بیانی الهرم کردستان، سرکردن آلین سیاسی، پارزگاه هرم کردستان، دوست گل کردستان، گلدر و ولات هاتی بوه مراسمه همی میوان هجا روژاوا خوش و همو لایک بخیر بین سرچاوا. به خوشحالیم که افرو امپیک و بجداریت رو رسما وکرنا زانکوی امریکیت که این لدهو که اف زانکوی که هیویدارم و مباوریا تماما هی دبیتا ناوندکا دیا گرنگا زانستی و اکادمی لدهو که و کردستان و دچیتا ریزا چندین دست کفتن دین گرنگ اوه دبره. رگبدن پیشکی دست خوشیل رزدار مسرور بارزانی بو هزرا وکرنا اوه زانکویه و هر وصا پیروزباهی لخلق دهوک و بهدینان بتایبتی و یه کردستان بگشتید کم. آست زانستی و سازن فیربون لهر ولاته که نشانا پیشکفتن و زنده یا او ملتیه. او ملت هیتا ناسین آستویت هیتا پیوان به مسئله زانستی و فیربونه و پروردهیه. جبر هنده چندی کو ام گرینگی بدین زانست و فیربونه و چندی کو قطابخانه و زانکویا و ناوندین زانستی آوا ببن هشتا هرکیمه. وکرنا زانکویا که در روشا افرویا کردستانه لدهو که پیامک بو دجمنا پیامک بو دجمنا کو سپاندنا شر و پلانا دجی ملت ما
کاروان می پیش کفتن رانا وستینید هم نیشانه کارونکو ملت ما ملتکی زندیه و دروژ و روشن هره تنگ و گران داشت حز و ارادا خو بوجیان پیش کفتن آودان کردن لجدست نادت جبر تکوشینا رزگاری و آزادیا کردستانه بابو با پیرت ما او شانس و دلیوه نبویا که وکی پیویز بخوینن و زانکویا تمام کن وان گیان خو کرا قربانی دا که افرو کچو کرین مبشین بخوینن و شانس خوندن لزانکو پیمانگهن باش به دست و بینن لو ما افرو باوریا معوه گیان پاک شهیدا یه شاد و آرامه آماده بود برس حکومت هرما کردستان گرنگکا تایبت یادای کرت پرورده و خواندنا بلند سیاست ما او بیا و مد بدرفتک آمازن دای کرت تایبت داکو اوجی رول خوب ببینید و لدیف پیوان و ستاندارد زانستی و اکادمیان جهانی پیمانگه و زانکویا لکردستان وکن و بجداریه ده پیش و برنا جواتی کی داب کن نهول هرما کردستانه دگل 15 زانکویت حکومی و انجمنا کردستانی بو پسپورن پزشکی و دسته کردستانی بو دراسات استراتیجی و تویجاندن زانستی که اوجی لآست زانکویانن هر وسا دگل دیان پیمانگاین حکومی وکی کرت تایبت جی 13 زانکوین اهلی و 9 پیمانگاین تایبتی هنه افرو هجمارا قطابیا لزانکو پیمانگهت سر بخوندنا بلند و لهرما کردستان 94700 قطابینه که جوان 4800 قطابی کچن اف جمارا مزن و هفسنگ لنافبرا هر دو رگزا بو کردستان و پاشاروژا و سرمایکا مزن و دیرولک گرنگ لپاشاروژ گیرید افرو کردستان گلک پیوستی بخوندنا پیشهی هیا صبحی جی بو پیشو بردن و آواکرنا باشترا کردستان پیوستیکا مزن بخوندن و تایبتمندی و پسپوریا پیشهی هیا لو ما گرنگه که خوندنا پیشهی و آماده کرنا کادرین شارزا دهمی بوارین پیشهی دا لکردستان لبرچاف بهتا گرتن و گرنگی پی بیتا دانان آماده بوید برس هن همی دزانن که انجام گلک پلان و شرط و شارتی دجی هرما کردستان خلق ما روشکا گرنگ دا زیدتری 2 سالانه حکومت عراق بود جا هرم بریه دگل دا شر درندترین رخستنا تروریستی لجهان بسرمداهات یا سپاندن پاشی پتر 1,800,000 آوره و پنابر بر خدای کردستانه لدوماهی جی بهای نفته برنگک نبر چافگیری کاریگریکا گلک لسر آبوریا هرما کردستانه هیا ام دجواریا و روش دزانین لی دهمان دم دا اف قیرانه بومه در فتکا زیرین و وانه یکا گلک گرنگه داکو باشتر که ماسین خوب ببینین و دست چاکسازین جدیل هرما کردستان بیتا کرن بوه چنده ما دست بکری و ما پلانا هملاین یا آماده کری بتایبتی جهر دوارین کارگیری و کارگیریا دارایی داکو دهات هرم زده ببیتو خرجی کم ببن دبابت هولدانا و بتایبتی جی دهات نفته شفافیتکا هیچ زیدتر پیرو بکین بلکو حلمتکا بوی ناوی دجی هرما کردستان تیتا کرن و نافمالا کردستان هجاندیه کم بکین بو درباز کرنا اوی قوناغه ام حوجه هفکاریا دلسوزانه و هوشیاریینه لنافبرا خلق هرم و حکومته ام سپاسیا خلق خود کین نخواست معوین لسر موچا دجین که آسته بلند پیگیری و هفکاری و خمخوری نشاندایه و من دوید ناو حکومت هرما کردستان سپاسیا اوان یک بیک بکم بلا همی فرمانبر و موچه خورجی پشتراز بن که مافه کسی برزنابید اواهات یکرن جنچاری بیا بو در باز بین جوه قیران آمازن هرما کردستانه مبوار یکا مکما هی اف قناغا گران وکی گلک تنگاوی و قناغین خرابتر و زحمتر ده بشوه کی سرکفتی در باز کین ملت ما گلک نخوشی و تنگاوین دیتی لی همی جارا بخوراگیری در باز کریه مهیویکا مزن
یا به سرکفتن و پاشا روژکا گش با کردستان هی لویر جارکا دی من دوید سپاسیا خوراگیریا پیشمرگهن قهرمان کردستان بکم که بگیان و خوینا خو برگیری لهمی جهان سرفرازانه کریه هر وسا سر ریز و حرمت بگیان پاقش شهیدا دچمینین و او قهرمان سینگ خو کریه چپر لبر تروریستان و دشمن شکاندی و گیان خو کریه قربانی داکو کردستان آزاد بمینی تناو سر بلند بجین و کردستان رزگار ببید میوانو آماده بوین هجا از وی هل کفتنه به دلیود بینم کجارکا دی بگرمی سپاسیا خلق بهدینان بگشتی بکم بوه سردریا بلندا مرووایانه و پیشوازیا گرم و میوان پرورانه آوان بو خشک و براین خوین آوارین ازدی مسیحی و مسلمان کری دماکو جبر هیرشن درندانه تروریست داعش نچار بود مال و حال و گند و باجرت خو بجه بهلن و آواره سنور پارزگه ها دهوکه ببن هوا درسکا مرووایانی نیشا جهان داو ام سرفراز کرین خلق پارزگه ها دهوکه بگشتی گلک مرووانه کردستانیانه و جوامرانه درگه مال مزگفت قطابخانت خو بو اوان خشک و برایت خو وکرن و مهوان پروریکا گرم و حواندن بتنه لسر بنگه مرووایتیه ببیکو بزانن بپرسن و گرنگیه بدنه هنده کاده او چه نتوانه چه دینن چه اولن چه مذهبن چه رگزن چه رنگن و خلق کرنه اوجی نشاناوینه یکا زندیو گلک جوانا او پیگوژیانا نتوییو اولیو اوان پرنسیبت مرووایانیت بلندن یه خلق کردستانه هر جدیروکا کفنو حتی افروش بردوام بیا او رنگ رسن و راستقینه و تابلوی رنگین خلق کردستانه یا که افرو لجهان بیا جه شانازیا ملت ما و خلق و ملت جهان سرسام کرین به حرمت ولید نیرن و رزه لیدگرن هر وسا سپاسیا پارزگه ها دهوکه و رزدار پارزگه و دامو دزگهن حکومی و حزبی لسنور پارزگه ها دهوکه دکم کوانجی بارک گران دایا سرملیخو شب و روژا کارت گن دا کبشن خدمت زیده تر ل 607,000 آواره و پنابرار سنور خوب کن سپاسیا همین ریخستن ناف نتوی و خوجهیجی دیکین که هاروکاریا بردوام بو پنابرا کریا آماده بوید رزدار جنوسای دا که بسر کسو کارن مین ازدی هاتی برینکا کیرو یک جه هوانترین تاوان دجی مرووایتی بود جهان افرودا کم کجیا ازدیان رواندنا کچو جنو ویران کرنا مال و گند و باجرن وان و دهان تاوان دین خراب دج داعش برانبر وان هر وسا برانبری خشک و براین مین مسیحی لدشتانه اینواو خلق ملوی سنوره بگشتی اوانه همیا او کارساتن کو چجارا ناه نجبیر کرن و بیری ناوان جی بساناهی درمان نابید بگمان داعش دیگت از سزای خو و دی گلک بگرانی جابا تاوانن خودت امجی به همی رنگان دی بردوام بین لسر درمان کرنا برینن ازیدیاو و گریانا باوری بوان دوی ریکه دا رزگار کرنا شنگال به فرماندهی راستو خویا جناب سروک بارزانی کو شکاندنا پشتا داعش بول دوره پنگاوا یکم و آوادن کرنو و گراندنا جیان بشویه که باشتر بوشنگار و دورندی دبنه پنگاوین دهاتی او دلیویه جارکادی جواتا نتوید خازین هاروکاریا تایبت بو آوادان کرنا دورین که داعش ویران کریو و گریانا خلقی اوان دوراب کن دا باوری بو خلقی پیدا ببید بدیتنامه مسترین شکاندن بو داعش و گرانا آواره به آوایه که سرفراز و پاراستن آوانه لپاشا روژه بگوژیانا خلق کردستان نمونه که زندی و پیدویه هم بیتا پاراستن هم بیتا بربلاف کرن هر وسا ام بردوامین لسر پروسا رزگار کرنا خشک و براین مین ازدید دست داعش حتی نوکه 2426 کس هاتین آزاد کرن حول و کار بو آزاد کرنا هم اوین دیجی بردوام و افرو 5,014 کندی
لدست داعش هاتنا رزگار کرن و گهشنا جهک آرام لسر آست نو دولتیش گلک پنگاوین باش بوناساندنا کارساتا ازدیان وک جنوساید چویتا پیجو دوی واریدا ام بردوام دبین هر وصال ویره دجه خدایه سپاسیا گرما هاف پیمانا نو دولتی یا دجی داعش بکین به تایبتی جی امریکا که رولکی گرنگ بو پشتوانیا هریما کردستان گیراو بریکا هیزا خویا اسمانیو هاروکاریا سربازی و افسرین خوین که مشق و راهنان پیشکشی پیشمرگات کن هفسنگیا شر داعش و تروریستا هاتا گورین بری گوتنا خوب دوماهی بینم من دوید آماجه برای خسنا ناف مالا کردستانی بکن که امج آلیه خوب بردوامین به ارکی خود زانین و مباوریا هی رخصتنا ناف مالا کردستانی تنها ریک بو پاشا روژکا گشتر بو کردستانی و آمان جن خلق کردستانی لدوماهی جارکا دی پیروزی باهیا وکرنا زان کوید کم هیوی دارم ببیتا ناوندکا دیا گرنگ یا پیش و برنا آست زانستی و اکادمی لدورا کردستانی گنجن مو بو پاشا روژکا باشترو گشتر آماده بکتو ببیتا پرکا پیوندین زانستی دگل زانکوین جیهانه و چرایک زانستی لدوره دست خوشی بو کمپانیا کو پروژه آودان کرنا زانکوی جبجه کری و همی تیمیت تدا بجدار بوی سپاسیا همیاد کم دست خوشی لیدی کم هیویا سرکفتن بواند خازم و بو همی او کسین کو به هر رنگه که بجدار بوی بو آودان کرنا اوه زانکوی بخیر بمینن و زور سپاس بو همو لایکی زور من Our next speaker is Stuart Jones, who since 2014 has served as United States Ambassador of Iraq. He is a great friend to our country and region, having filled various postings across Iraq, going as far back as 2004, when he first arrived as Government Coordinator in Al Anbar province. We are particularly grateful to Ambassador Jones for being with us today as a representative of the administration in the United States, which has been very significantly helpful in the support that it has given to the Peshmerga in our fight against Daesh, and also in the founding of our university. Please welcome Ambassador Jones. Good afternoon, everybody. It's a great honor to be here at the inauguration of the American University of Kurdistan. Good afternoon, Mr. President. Good afternoon, Mr. Prime Minister. Good afternoon, Mr. Chancellor, Dr. Salam, Dr. Yusuf, diplomatic colleagues. It's a great honor to be here. Ladies and gentlemen, Naveen and Roj, it's an honor to be here with you today, again, at the American University of Kurdistan and Dahuk. I said that twice because I like the way it sounds. I'd like to thank University President Michael Molnix for inviting me here today to take part in this remarkable day. I want to recognize the people of Dahuk for being such warm and generous hosts. Not only have you opened your arms to this great new institution, but you've also shouldered the burden of welcoming hundreds of thousands of refugees and IDPs who have fled the conflict with Daesh. One of my staff members, who's from Dahuk, has told me how local bakers have donated their supplies to Daesh victims who had nothing. The people of Dahuk and the people of Iraqi Kurdistan have demonstrated tremendous generosity towards their neighbors in need.
The author H.G. Wells wrote that civilization is in a race between education and catastrophe. Living on the front lines of this war against Daesh, this Wellesian idea is not surprising to the people who are gathered here today. Education is the most powerful antidote to the poison of extremism. This is why extremists around the world attack schools and universities in an attempt to prevent people from being educated. They know that there is no more powerful tool than the truth, and they fear the truth. While U.S. military support for the Iraqi security forces, including the brave Peshmerga, is critical in the fight against Daesh, our support for education is equally important. This is why our Strategic Framework Agreement prominently outlines U.S.-Iraqi cooperation and coordination in the field of higher education. Quality higher education is critical to the long-term political stability and economic prosperity of every society. And with today's opening, we can take another positive step forward to this shared goal. In its first year, the American University of Kurdistan has dedicated itself to becoming a leading academic institution that provides a high-quality American-style education. With cutting-edge research and career-oriented programs, AUK Dahuk is well-placed to shape the next generation of Iraqis in the Kurdistan region. The United States government is proud to be involved early. Students at the AUK Dahuk will build critical thinking skills, be exposed to a diverse campus community, and develop links with international students and institutions, including U.S. institutions. These elements of American-style education will help prepare students for successful careers in whatever fields they choose to pursue. Future leaders in business, civil society, government, and the arts are already walking the halls of this fine institution. U.S.-Iraqi cooperation and coordination in the field of higher education is broad and sustained. The Fulbright program has sent nearly 700 Iraqi scholars and teachers to the United States since 2003. Our University Linkages program is helping more than a dozen Iraqi universities build sustainable connections with U.S. colleges and universities. And I hope to sign up AUK as soon as possible. And this is all in addition to our programs to provide English language education to 600 underprivileged Iraqi youths every year. We do all of this because, as President Obama has said, students deserve the best, so we can help them become the best for their futures and for ours. So thank you again for inviting me today. Mr. Chancellor, Mr. Prime Minister, Mr. President, I commend and applaud your courage and vision in building this great institution. Michael, God bless you for this. Looking forward to working with you. Best wishes, all of you. Thank you. Our next speaker is the Deputy Minister of Higher Education for Iraq, Dr. Salam Khoshnau. Dr. Khoshnau, who previously held the position, the Dean of the College of Literature, also is currently the Deputy Minister of Higher Education for Iraq, and he has a PhD in Islamic history. Please welcome to the stage Mr. Dr. Khoshnau.
بەناوی خوای گەورە ڕێزدار سەرۆک بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان میوانانی بەڕێز ئامادەبوانی خۆشەویست بەناوی وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی لە عێراقی فیدرال بەختەوەرم کە ئەمڕۆ لە ڕێوەڕەسمیکردنەوەی زانکۆی ئەمریکی لە دهۆک بەشدارم. ئێمە وەکو وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی هاوکار و هاریکار و پاڵپشتی هەموو هەوڵێکین بۆ پەرەپێدانی ئاستی خوێندنی زانکۆ حکومی و ناحکومیەکان و تایبەتیەکان لە هەرێمی کوردستان و لە تەواوی عێراقدا. ئەو زانکۆیانەی هەنگاو دەنێن بۆ نزیکبوونەوە لە ڕیزبەندی ئاستی زانکۆ پێشکەوتوەکانی جیهاندا بە پێوەر و ستاندەری نوێ و سەردەمیانە بۆ بنیاتنانی کەسایەتی زانستی و پێگەیاندنی پسپۆڕی کارامە بۆ داهاتوومان. بە ئومێدین بۆ گەشەپێدان بەڕەوتی خوێندن و بەرزکردنەوەی ئاستی قوتابیانتان کە ڕەچاوی بەکارهێنانی تەکنۆلۆجیای سەردەم و بایەخدان بە دڵنیایی جۆری خوێندن و پەیڕەوکردنی ڕێبازنامەی زانستی نوێ و پەیوەندی بەردەوامتان بە زانکۆ پێشکەوتوەکان و بواری داهێنانە نوێیەکان ببێتە پێشەنجی کارکردنی زانکۆکەتان. گومانی تێدا نییە بواری پەروەردە و خوێندنی باڵا یەکێکە لەو بوارانەی زۆرترین وتبینی و هەستیاری دەوێ، چونکە لە ڕووی زانست و معریفەوە پەیوەندی بە دروستکردنی مرۆڤ و تاکەوە هەیە. هاوکات پەیوەستە بە پێگەیاندن و پەروەردەکردنی نەوەی نوێ کە ببێتە سەرچاوەیەکی ڕۆشن بۆ ئایندەی کۆمەلگا. بۆیە پێویستە هەمیشە لە پێناو گەشەپێدان و پەرەپێدانی ئەرچی سەرەکی خۆی تێبکۆشێت و پێگەیەکی گونجاو بۆ خۆی هەڵبژێرێت و لە ئایندەشدا بیپارێزێت. خوازیارین ئەو زانکۆی ببێتە هەڵگری دروشمی هەمیشەیی بوژاردنەوەی ئاستی خوێندنی باڵا لە هەرێمی کوردستان بەهۆی پلان و نەخشەڕێگا بۆ پێشکەشکردنی ئاستێکی بەرزی خزمەتگوزاری بۆ قوتابیان و دابینکردنی کادیر و وانەبێژی کارامە و بەتوانا و فراهەمکردنی پێداویستیەکانی بۆ بەردەوامی پەرەپێدانی ڕەوتی زانست بە پشتبەستن بە تەکنۆلۆجیای زانستی نوێ بۆ ئەوەی ببێتە بنکەیەکی پێشکەوتوو، هەروها سەرمەشق بن بۆ پێگەیاندنی توانا و شارەزایی و لێهاتووی دەرچۆکانی لە ڕووی تیۆری و پراکتیکیەوە کە گونجا و شایستە بێ لەگەڵ پێداویستی دامەزراوەکانی وڵات و بازاری کار. هیوادارین بوونی زانکۆیەکی پێشکەوتوو وەک زانکۆکەتان لە شاری دهۆک ببێتە مای بەرەو پێشچوون و سوودمەندبوونی دانیشتوانی دهۆک و دەوروبەری و شار و شارۆچکەکانی تری هەرێمی کوردستان و عێراق. لە کۆتاییدا وێڕای سوپاس و پێزانینمان بۆ دامەزرێنەر و دەستەی ئەنجومەنی زانکۆکەتان ئومێدەوارین لە ئایندەیەکی نزیک بەرهەمی ئامانجەکانی ئەو گرتبوونەوە زانستیە ببینین و خوای گەورە هەموو لایەک سەرکەوتوو بکات. زۆر سپاس. I am delighted to introduce our next speaker, the Minister of Higher Education of the Kurdistan Regional Government, Dr. Yusuf Guran. The Minister has been boldly candid in identifying the urgent need that exists to increase both the capacity of higher education institutions in and across Kurdistan and the parallel need to enhance the quality of teaching and learning at these institutions.
It's particular pleasure to have Dr. Goran with us today because of the notable encouragement that our Ministry of Higher Education has given to the Board of Trustees during the building of our university. Please help me welcoming Dr. Goran. ڕێزدار جنابی کاک مەسعود بەرزانی، جنابی کاک نەچیروان بەرزانی، میوانە بەڕێزەکان، ئامادەبوانی خۆشەویست، ئەم کاتتان شاد. مای خۆشحاڵیمە ئەمڕۆ لە شاری دهۆک و قەشە گوڕەنگ ئامادەیی و پیرۆزبایی کردنەوەی زانکۆی ئەمریکی کوردستان دەبم. ئەوەی زیاتر دڵخۆشم دەکات ئەوەیە کە ئەم زانکۆیە خوێندن تێیدا بەو زمانەیە کە سەرجەم زانست و معریفەی ئەکادمی دنیای ئەمڕۆ کە ئینگلیزیە لەسەری بنیاد نراوە. بەو هیواوەی دامەزراندنی ئەم زانکۆیە لەم دەڤەرە دەلالە بێتەمایی گەشەکردنی زیاتری ئابووری و کۆمەڵایەتی ناوچەکە بەگشتی و کەرتی خوێندنی باڵا بەتایبەتی. هەواڵانی خۆشەویست، وەزارەتمان وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بڕوای تەواوی بەوە هەیە کە قوتابیانمان و نەوەی نوێی سەرکردەکانمان شایستە و پێویستیان بە هەلی خوێندنی باشتری ئازبەرز هەیە. دەخوازین ئەم دامەزراوە نوێیە بتوانێت ژنگەیەکی نوێ بۆ خوێندکارە گەنجەکانمان بەرەخسێنێت کە تایدا سوود لە پسپۆری و زانست و لە پێناوی بەهێزکردنی توانای کەسێتی خۆیان دەستەبەر بکەن، تا لە کۆتاییدا بۆ ژیانی هزری و پیشەیی و تایبەتی خۆیان سوودی لێوەردەگرن. لەم ئەرکەدا وەزارەتمان پشتگیری تەواوی ئەم جۆرە هەنگا و بەهایانە دەکا. ئێستا لە کوردستاندا 13 زانکۆی تایبەت و 2 لقی تری زانکۆکانمان هەیە کە بە هەموویەوە کاتە 15. ئێمە لە کاتێکدا پشتگیری لە دامەزراندنی زانکۆی تایبەت بە ئامانجی ڕەخساندنی هەلی خوێندنی زیاتر و جیاواز بۆ قوتابیانمان دەکەین، لە هەمان کاتدا سوورین لەسەر بەستنەوەی ئەم هەلە بە مەرجی ئاستی بەرزی کواڵەتی و پێوەرەکانی بەتایبەت لە بواری لێکۆڵینەوە و فێرکردن. ئامادەبوانی بەڕێز، وەزارەتمان وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی زیاتر لە ساڵێکە چەندین پرۆژەی چاکسازی دەست پێ کردووە. ناساندنی زیاتری زانکۆکان بوونن بە پێوەرە ئەکادیمە جیهانیەکان و هەڵسەنگاندنی لەسەر ئەو بنەمایە لە ڕێی پرۆسەی ڕیزبەندی نیشتیمانی زانکۆکان یەکێکە لەو پرۆژانەی لە ساڵی ڕابردوودا لەگەڵ زانکۆکاندا دەستمان پێکرد و جێبەجێمان کرد. دامەزراندنی پەیمانگای پەرەپێدانی ئەکادیمی بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی و ئەکادمی مامۆستایان و هەروەها کەرێر سەنتەرەکان و ئەنجومەنی باڵای توێژینەوە، نێڕێنمایی نوێی دکتۆرا و گۆرانکاری لە پرۆگرام و ساڵی خوێندن و گرنگیدانی تایبەت بە زمانی ئینگلیزی چەند نمونەیەکن لەو چاکسیازانەی کە لە وەزارەت جێبەجێمان کردووە. بەڕێزان، ئێمە لە وەزارەتی خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بۆ خزمەتی زیاتری قوتابیان و خەڵکی ئەم دەڤەرە بە تەواوەتی هانی زانکۆکانمان دەدەین کە بە وردی کار بۆ دەستەبەرکردن و پاراستنی پێوەرەکانی دڵنیایی جۆری بە تایبەتی لەوە بەرهێنان لە بواری ئەکریدیتیشنی نێودەوڵەتی بۆ پرۆگرامەکاندا دەکەین. هەروەها ئێمە پێشبینی دەکەین کە ئەم ساڵ ئەم زانکۆیە بەشداری کارا لە ڕیزبەندی نیشتیمانی زانکۆکانی کوردستان بکات. ئەمڕۆ مای خۆشحاڵیە کە زانکۆکەتان وەک زانکۆیەکی ئینگلیزی زمان دێتە ڕیزی 5 زانکۆی تری کوردستان کە زمانی خوێندن تایدا ئینگلیزیە، کە لەم ڕۆژگارەدا زمانی دەستەبەرکردنی زانست و توێژینەوەی ئەکادیمیە. بوونی زمانی ئینگلیزی ئوستافێکی مامۆستایانی نێودەوڵەتی شارەزا بواری زیاتر بۆ دروستکردنی ژنگەیەکی گونجاوی نێودەوڵەتی لە زانکۆکەتان دەرەخسێنێ.
هەر بۆیە داوا لە ستافی بەڕێوەبردننی زانکۆکەتان دەکەین کە کار بۆ زیاترکردنی خوێندکارانی نێودەوڵەتی لە کۆمەڵگەی ئەکادمی خۆتان بکات چونکە بوونی قوتابی نێودەوڵەتی سەرباری سوودی ئابووری و زانستی بۆ وڵاتەکەمان کاریگەری بەرچاوی دەبێت لە ناساندنی کەلتور و کۆمەڵی کوردستان بە جیهانی دەرەوە چونکە ئەو قوتابیانە لە ئایندەدا دەبنە باڵیۆزووی ڕۆشنبیری لە وڵاتانی خۆیان. ئازیزان، بۆ ئەوەی زانکۆکانمان بە تەواوی بە کۆمەڵگاکان و کێشەکانی ببەستینەوە و بە ئامانجی چارەسەرکردنی زانستیانەی زیاتری ئاستەنگەکانی بەردەم دام و دەستگاکانی حکوومەت و ئابووری وڵات زۆر گرنگە توێژینەوەی ئەکادمی خەمێکی سەرەکی زانکۆکانمان بێت. لێرە و هانی زانکۆ تازە لە لایبووکەدان دەکەم کە تەنها سەرقاڵی پرۆسەی خوێندن نەبن بەڵکو و بەشداریەکی کارا لە پرۆسەی بەرهێنانی ئەکادمی و معرفی بکەن و بۆ ئەوەی زانکۆکانمان لە ڕێی توێژینەوە و پێشنیارەوە چارەسەری هەمە چەشنە بگەینە دەست بڕیاردەرانی سیاسی. سەرنجام زانکۆکانمان ببنە بکەرێکی سیاسی کارا لە ناو دام و دەستگاکانی هەرێم. بەڕێزان، سەرباری ئەوەی لە ئێستادا کوردستان ڕوبەڕووی قەیرانێکی حکومڕانی ئابووری قوڵ و هەڕەشەی ئەمنی بۆتەوە، بەڵام بەداخەوە تاکو ئێستا زانکۆکان لە ڕێی توێژینەوەی زانستی و ئەکادیمی بەشداریەکی بەرچاویان لەو کێشە و دیبەیتە فراوانەی هەرێمەکەمان نییە. لاوازی بەشداری زانکۆکان لە گفتوگۆکردنی ئەکادیمی لەسەر ئەم قەیران و هەڕەشانە کاریگەریەکی زۆر خراپی لەسەر ئاست و شێوەی پێشنیارەکانی چارەسەرکردنی کێشەکانمان جێهێشتووە. سەرباری قەیرانی قوڵی دارایی کە ئێستا بەرۆکی گەلەکەمان و حکوومەتەکەمانی گرتووە، بەڵام دیارە ئەرکی سەرەکی ئەم حکوومەتە گۆڕینی سیستەمی بەڕێوەبردنە، چونکە ئەم شێوە بەڕێوەبردن و حکومڕانیەی کە لە ڕابردووە هەمان بووە ئێستا ناتوانێت لەگەڵ بنەماکانی بەڕێوەبردننی سەردەمیانە هەڵبکات. چالاکردنی دام و دەستگاکان و نزیکردنەوەی زیاتریان لە هاوڵاتیان لە ڕێی بەناسەنتراڵیکردنی بەڕێوەبردن و بەرپرسارەتی، هەروەها دووبارە داڕشتنەوەی پەیکەری حکوومەت بەپێی ئامانجی سەرەکی و کارایی دام و دەستگاکانمان و هەروەها هەمە چەشنەکردنی سەرچاوەکانی داهاتی ئابووری وڵات چەند ئەرکێکی هەنووکەیی چاکسازی دامەزراوەین لە هەرێمەکەمان کە خۆشبەختانە ئێستا حکوومەت هەنگاوی جدی بۆ هەندێک لەو بوارانەوە ناوە. ئەم گۆڕانکاریانە پێویستە بکرێت چونکە ئێستا و ئایندەی ئەزموونەکەمان و وڵاتەکەمان و نەوەکانی ئایندەمانی پێوە بەندە. ئازیزان، ئەمڕۆ کوردستان ڕوبەڕووی کۆنترین و درندەترین بیری تاریکی سەدەکانی ناوەڕاست بووتەوە. گەلەکەمان لە سایی پێشمەرگە سەربەرزەکان و خوێنی شەهیدان بەسادەترین چەک و پێداویستی سەرکەوتن و نەبەردی مەزنیان تۆمار کردووە. گەلەکەمان ئازادە و زیندووە، ڕۆژانی زۆر سەختی تێپەڕاندووە. گومانمان نییە کە بەسەر قەیرانەکان و شەمشەمە کوێرەکانی تاریکیشدا سەر دەکەوێ و ئەم گەلە دوجار لە ئاسۆیەکی دووریا نزیک دەگاتە دوا ئامانجی سیاسی خۆی. لە کۆتاییدا پێم خۆشە بڵێم کە بەرزکردنەوەی پێگەی زانکۆکان کوردستان لە ڕیزبەندی جیهانی زانکۆکانی ئامانجێکی پیرۆزی زانستی و نەتەوەییە. گرنگە زانکۆکەتان لەمڕۆوە بیکاتە ئامانج و کاری بۆ بکات. وەزارەتمان پێشبینی بەرز و گەشت لە زانکۆکەتان چاوەڕوان دەکات و هەروەها پێمان وایە کە ئێوە دەتوانن بگەنە ئاستی بەرزتری ئەو پێشبینیانەمان. دووبارە بە بۆنەی ئەم دامەزراندنە پیرۆزباییتان لێ دەکەم، هیوام سەرکەوتنە بۆ خۆتان و ئایندەیەکی ڕووناکتر بۆ قوتابیانمان. هەر شاد و سەربەرز بن. The next speaker is the Governor of Duhok, Mr. Farhad Atrushi. Governor Atrushi has also been a strong supporter of the foundation of our university.
recognizing it as a development of huge importance to the city and its people. He is an extremely busy man who works tirelessly for a number of good causes, most obviously at the moment coordinating the support for which Duhok has provided to many thousands of internally displaced people from across Iraq and Kurdistan and refugees from Syria. Please welcome Governor Atrushi. ایوار باش جناب سروکی هرما کردستان رزدار مسعود بارزانی کاکشالا و کسرت رسول نینر جگیر سروکی هرما کردستان جناب سروکی حکمت هرما کردستان رزدار نیچیروان بارزانی سروکی برد زانکو امریکی زور برس کاک مسرور بارزانی سروکو نینرن پارتن سیاسی سکرتیرو اندام مکتب سیاسی پارتن کردستانی فرمانده و سرکردن لشکری و هیزن پیشمرگی وزیرم برس پارلمانتارم برس پارزگارن هرما کردستان و کرکوکم برس میوان قدرگران آماده بوین هجاب خیر بین سرچاوا راستی افرو روژکا ببورن بالیوز و قنصل و دیپلماتکارن ولاتان سروکن زانکویان برد زانکو امریکی آماده بوین هجا خشکو براین عزیز همی لایک بخیر بین سر چاوا افرو بناو خلک پارزگاه دهوکی بناو کارگیری و پارزگاه دهوکی ام خوشحالین و بختورین که اف زانکویت روژکا خوش داد میجوا هرما کردستان و میجوا پارزگاه دهوکی دا وکو جناب سروکی جی آماجه پیکری افرو بومه بونه سه کیفاش دایک بونا بارزانی نمر که سال 1903 14 آدار بویه 14 آدار سال نوتوئه که باجر دهوکی هاتی رزگار کرن سرهلدانا دهوکی بویه جبرند پیروزباهی الخلق پارزگاه دهوکا خورا گرد کم هر واسا افرو جی وکرنا زانکو امریکی الپارزگاه دهوکی هیویداریم ببیتا درگه که باش و مازم بو خلکی پارزگه و همی کردستان جبو هنده که دلیوین کاری زیده تر لیبن هر واسا سپاسیا همولا اکیتیم که پشتوانی دامزراندنا و زانکوی کریل پارزگه ها دهو که تایبتی جناب سروکی و رزدار سروکی حکمت هرما کردستان همی رنگکی و بگو مانجی هر لایکی پشتوان بویا بو دامزراندنا زانکوی سپاسیاویت یین تایبت جی سروکی برده که رزدار مسرور بارزانیه خدانه وی بیرو که بویا و زانکو امریکی پارزگاه دهو که هاتیا دامزراندن ام خوشحالی و که خلک پارزگاه دهو که و که اداره پارزگاه دهو که برای خود دینوه چنده و ام هیویدارین که و ببیتا دلیوه که باشتر بو گنج و خطابی و لاوین پارزگاه دهو که آسته که بلندتر یه پرورده و خویندنا بالا الپارزگاه دهو که الهمی هرما کردستان بیتا پیشکش کرن حقیقت الویر دلیوه از بیجم که ما وکو اداره پارزگاه دهو که هر تشتاکی پیچه بوی بو و افتتاح مهاری کاری و پشتوانی کریه ام ارک خود بینین دوباره خیرات نه همی لاکیتین آماده بوین هجا همین خیر بین سر چاوا بو پارزگاه دهو که Our final speaker is the chairman of our Board of Trustees, His Excellency Masroor Barzani, who will say a few words about his vision for the American University and the vital part that it has to play in the future of our country. Of course, all of you will be aware of the important role that Mr. Barzani has played and plays in our evolving life. Currently Chancellor of the Kurdistan Security Council, Masroor Barzani has been fighting for the freedom of the people of Iraq and Kurdistan since he was a very young man, actually younger than me now.
Many of you will be also aware of the strong interest that Mr. Barzani has taken in supporting and promoting charitable endeavors in this country, not least through the Barzani Charity Foundation, which looks after many thousands of orphans and refugees. And it was very much Masroor Barzani's vision, possibly based on his university education in the United States, and promotion of the Barzani Scholar in Residence program at the American University in Washington, D.C., that has underpinned the dream and the vision to build the institution of which I am now a proud member, an institution of outstanding scholarship and learning. Please help me, the Chairman of the Board of Trustees, Mr. Masroor Barzani. Mr. President, Mr. Prime Minister, party leaders, ministers, ambassadors, members of the Parliament, councils, governors, commanders, university presidents, businessmen, dear students, distinguished guests. I would first like to thank you all on behalf of the Board of Trustees for being here today and joining us as we celebrate this very special occasion. Please allow me to remember the uprising of 1991 and especially the liberation of Duhok on this very day. It is difficult to believe that it was a little more than 2 years ago on a rainy December day in 2013 that I had the honor of laying the cornerstone for the first part of the campus development. And already today we are here at the ceremony to mark the opening of the General Mullah Mustafa Barzani building, a ceremony hosted by 2 of our students already well into their academic studies. It is with great pleasure that I, on behalf of the AUK, extend our thanks and appreciations to President Barzani and Prime Minister Necirvan Barzani for their support in our endeavor to realize our dream of establishing this university. And I would particularly like to thank you all for the various ways in which you have supported this transformative project. It has not been easy by any means to combine the major construction work involved, not to mention the complexities of institution building, with the time of national crisis and war in our region, a struggle against the evil forces of ISIL, in which our Peshmergas, to whom we owe so much, continues to play such a leading, triumphant, and decisive role. I would particularly like to highlight the role of our many external supporters in financially contributing towards the university, and many of them are here with us today. Of course, as some of you will be aware already, my extended family have for a long time been deeply committed to the promotion of educational initiatives, which we consider to be of the utmost importance. It is fitting in this respect that the building that we open today is named after General Mullah Mustafa Barzani. Though personally deprived of the opportunities to experience a higher education himself, my grandfather was consistently a great advocate of learning. He was an enthusiastic reader and was certainly a very gifted practical teacher. Although I was very young when he died, I am personally hugely grateful to him for the encouragement and inspiration that his example gave me to become a young Peshmerga and ultimately to pursue educational advancement myself. I would once again emphasize how important it is to the future of our country that we should enthusiastically endorse and embrace ventures such as this one. The development of institutions such as the American University is of vital importance, not only because of the intrinsic values of university education to young people themselves, but more than this, we must all broadly understand how much of a vital role education must play in the development of our society. We are fortunate in having tremendous resources in terms of human talent here in Kurdistan to leverage.
but we will not be able to adequately make the most of our opportunities unless we have a workforce that is trained to an extremely high level. And of course, the values that an institution such as ours can instill in its students, who will surely become society's future leaders, are of very considerable importance. By promoting the American University's core aim of instilling respect for democratic values, the right of individual for tolerance, and for the equal rights of women, the university will be promoting those great ideals that we all wish to see underpin the success of future Kurdistan. So today is an important day. In a sense, it makes the real start of our operations. And while it's recognizing our achievements in getting to this point, we must also acknowledge that this is just a starting point, an opening, an unveiling moment. The achievements of the American University in Duhok will be many and glorious, and no doubt they lie ahead of us in the future. I must thank all the AUK faculty and staff for the invaluable contribution and assistance since the beginning. I am very thankful to the leadership and guidance of our university's first president, Dr. Michael Molnix, in the process of building this fine institution. I exceptionally thank our AUK Foundation chairwoman, Dr. Rania Majid, for her leadership skills and supervising this event. In this regard, I also like to say that we are very proud and honored that we have 5 Yazidi Kurdish women who have been rescued from ISIS. They are here with us today. On behalf of all of you, warmly welcome them. And our university is going to establish a center to support those women who have been subjects and victims of violence, including all those Yazidi women that have been captured by ISIL. I would end by wishing our current students and all the best with their studies, and the faculty every success in its teaching and research projects. We in the Board of Trustees can offer guidance and leadership, and we will leave no stone unturned when it comes to supporting your initiatives. But it's for you to write the detail of the first chapter of the history of this institution. So all the strength to you in your endeavors. I also like to thank the governor and the people of Duhok for being so generous to embrace our idea of establishing this university here. God bless you, God bless this university, and God bless Kurdistan. خوشکو برای تیجا از کم زور گرمی بخیرات نکا زورا گرم لنگو همیاب کم بو بجدار بین البیا هنگی هنگ رک دوری تاتی هنگو هم سربرز و سربلند کرین و سیویدارم بجدار بینا هنگو پشتیوانی بردوام هنگو ببیتا هاندرک و ها کارک اساسی بو پیش قصدنا و زانکویه و بردوام بینا زانکویل ساست زانستیه که جهانی بالا بو هندید خدمتا همه حوالاتیت کردستان دو بید. وقتی از قطابیل زانکوی من زور محاولان دیگر حولان دیده که زور سرکفتی به موکی قطابیک. چونکه من تصور هندید که زور جارا زور قطابیه دیت هی لکردستان گلک تواناتر گلک شارزاتر زیرکتر بله فرصتا خویندنی بونهاتیه پیش. من محاوله کرد وقت امریکا متخویند نشان دادم که وکی قطابیه که کرد اگر فرصت و مجال با کرده هبید وکی همه قوم نتویدی دید سرکفتی بنول کسی دی کمتر نابن و وی روژه اف هزرو بیرد مشکه من دابی که از پیچه بم روژه که مادم همه قطابی پیچه نبن بچن در و بخوینن بلکی خویندنک آسته که برز دابیت کردستان ولیرد خدمت و دابین ایوی دارم پشتیوانی هنگو بردوام بیتنو افزان کوشت خدمت همه حالاتیت کردستان دابیتنو زور سپاس و زور بخیر بین.
Thank you so much, Mr. Chairman, for those closing remarks. This marks the end of the formal element of this grand opening. Ladies and gentlemen, thank you for being with us today and enjoy the rest of your evening. Thank you.